maghanda na ng mahiwagang apple juice at makitambay sa mga Yotits dahil walang bawal pag-usapan sa masarap na kwentuhan. Wag Po! Uy! Good evening, Lord! Yun. Ayun. Alright. Good evening mga Yotits. Magandang gabi sa atin lahat mga Yotits. Sorry, medyo nakatulog ako ng konti. Tito Patrick, Tito Melvs, kasi... Nabakunahan ka na ba? Ayan. Ayun! Ayun. Oo. Ngayon Dali nga lang. palang schedule, palang araw yan. Lord, tinignan mo ba? Tinanong ko pa sa doktora. Dok, may laman naman yun, no? Ito, pinatiro yun. Ayun. Pero kaya mo ba tingnan, Lord, habang tinuturok sa iyo yung karayong? Nakatingin ako doon, sir, sa mukha nung kumukuha ng temperatura. Medyo awkward kasi yung pesto ko, kaya hindi ko maganon. Pero Tanong naman natin yun sa baba mo. Kung siya, ito siguro kaya niya tingnan yung karayong habang manhid yan tinutusok sa braso niya. Oo. Oo. Manhid kasi yan eh. Salamat Binidyohan ko para sigurado. Binidyohan Nung nakita niya binibidyohan ko, pinakita niya sa akin, eto sir, may laman Sinusok na gano'n. Sir, wala na. Teka, Bok, Pero nag-second dose ka ba? ito lang gusto ko malaman, naramdaman niyo ba? Ito ramdam ko ngayon. Bok, ibig sabihin tinurukan yung una, ka? wala ka naramdaman, Bok. Hindi kaya nga, nung una wala akong naramdaman eh. Kasi parang ganun din kami. Panginoon, di ba tayo? Wala tayong naramdaman eh. Wala. Kasi Ewan ang ko bilis. kung dahil malabnaw siya or kung ano man, Hindi, ito talagang ramdam mo na merong... Mabigat. Tsaka may laman dun sa laman mo. May nilagay sa laman mo. Malapot. Di ba? Yun ang Oo, bakuna, di ba? Malapot May siya, nilagay mabigat. sa laman mo. In other words. Bakit yung made in China, Bok, parang wala? Parang wala eh. Parang alam mo, Pero ang misis Ano, ko, di ba? ang misis ko kasi nakakagulat, naramdaman niya tapos na pala. Ako hindi eh. Tapos na pala. Parang gano'n. Tapos, ang pakiramdam namin, tapos na. Oo. At saka medyo matatapang na lalaki kami, macho. Hindi kami tumitingin eh. Yan ang pagkakaiba natin, Patrick. Ang bilis lang sa akin eh. Parang pinench lang ng konti. Ito, sir, yan na. Tapos, Pero paliwanag natin mga Yotits, yung nagpabakuna kayo kanina ng Moderna, social, made in USA. Bahagi ng vaccination effort ng MVP group. Hindi yan LGU. Hindi yan sa LGU, hindi rin yan sa national government. Yun. Salamat pala sa mga taga Maynilad kanina. Efficient sila, mga Yotits. Ikaw rin, Bok? Sa Maynilad ka rin tinurukan? Nag-freeze book na yan yan. Nag-freeze. Epekto ng bakuna yan, Epekto ng bakuna na stateside. Better, okay. Nagpalit ako ng router. Yan. Welcome po sa programa na mula sa mga tiyuhin sa laylayan para sa lahat po nasa laylayan. Ayan. Ay, Bok, sorry. Ang programang Teka, Wag Po. may nagpapabilin. Si Randy Torres, binibili niya na kung pwede raw basbasan siya ng Panginoon. Yan. Andy Torres, I love you! Hindi, Kanan. Bas lang. Wag naman I love you, Bok. Yan. Ganon. Oo. Yan, bas-bas. Si Range, gusto makipaglaro. Laruin mo naman, Tito Melvs. Ito yung aso eh. Rich, baba ka dyan. Gusto niya rin basbasan daw siya. Ayan. Nabasbasan na yan eh. Alright. Lord de Vera po. Okay. Unahin na po natin pakilala yung nasa baba dahil maya-maya po ay lilisanin niya po tayo sa ko'y mangangabilang studio. Kapitbahay. Namamangkas na lang programa. Ayan. Palakpakan po natin the best reporter ever, si Tito Ed Lingao. Tito Bok, magandang gabi sa iyo. Hello. Good evening. Ayan. Sino pa bisita niyo mamaya, Bok? Ayabang niyo to. Uy, pwede ka na ba uminom? Hindi, tubig to. Tubig ba yan? Tubig to. It's water. It's ice water, man. Pareho tayo, tubig. Tubig ang Bukas na ako babawi. Masarap. Mamaya ang guest namin si Trillanes. Ala, nako. Ay, makukulay na naman ang comment section niyan, sigurado tayo. Alright.
Opo, ito naman po mga kapatid, ang tagabasbas po namin at ang leader po ng aming kulto. Palakpakan po natin ang Magandang gabi retratong po sa kanila lahat. photojournalist, si Melvin Calderon. Dito Melvs, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa kanila lahat. Parang lamig na lamig ka, Panginoon ah. Ano ba meron dyan? Malamig nga ba medyo talaga? malamig. Malamig ang panahon nila, nag-uulan. Mataas Bumuhos ang ang ulan attitude ni Panginoon eh. Oo. Mataas, mamanipis si hangin. Kumipis sa akin dyan. Manipis ang hangin. Hindi, tsaka makikiramay muna tayo. Parang 50 plus na pala namamatay. Including 3 civilians. No? Malungkot na kasaysayan ang nangyayari sa kanila. 50 na ba? Kasi 53. Including, lampas ng 50. Tatlong civilian. At ang masaklap nun, hindi sa pakikidigma namatay. First time nilang combat assignment yun. Ha? Namatay sila sa plane crash. Okay, Kaya, bago natin malungkot pagpatuloy na ang kasaysayan. usapang yan, pakilala muna natin boss natin nasa baba mo, Ah, si Kuya oo, Patrick importante Paes. yan. Tito Oo. Patrick, magandang gabi. So, good evening sa inyo lahat, mga tito, Okay. mga tita, mga yatits at yotits. Yan. O isa ninyo na, nasaan kayo na nabalitaan niyo yung nag-crash? At agree ba kayo na, okay, kayong tatlo, nauna pa sa akin sa mundong to, no? Matagal na kayo nagko-cover ng balita. Pero agree ba kayo na mukhang ito so far the worst military Mukha. aviation disaster? Mukha. Hindi lang yun. Oo. Kasi Kasi ang ang- beses sa loob ng ang- isang taon, ha? Ang huling research ko kanina, 1993 ata, Bok, may nag-crash na C-130. Pero mga nasa 20 plus yung sakay, hindi lang Yung may sa patay. Davao? Sa Camarines Bicol Sur ata, ata. Bok. Sa Sa Bicol. Bicol. Oo, yeah. Ah, Meron din sa Davao eh, sa tubig bumagsak eh. Oo. Ito hindi lang biggest in terms of casualty pero medyo napaka-tragic dahil mga tropa bagong tapos ng training, unang Unang destino combat nila mission ay nila. Hulo, hindi na nakalapag yung eroplano nila, parang ganun. So medyo very tragic. Yeah. At Very Although tragic. surprising Bago din tayo kasi magpatuloy. Bago tayo nanilipad magpatuloy, sila eh. i-welcome natin tito natin, si Tito Joey Francisco. Tito Joey, magandang gabi. Yes, Kaula-ula Bernal. at kaisa-isang tumitingin sa turok ng injection. Alam mo, siya yata yung pinakaunang naturukan sa ating anim. Kung di nagkakamali. Kamusta ka No? muna, Lord? Kamusta ka? Okay naman. Medyo nararamdaman ko yung naramdaman ni Tito Patrick. Yung, Meron. pero tama ka, Tito Patrick, hindi ko alam kung naturalesa ko lang na para tinatamad ako. How can you tell kung epekto ng bakuna yan o tinatamad Hindi ka lang natin alam. talaga? Oo. Nakatulog ako. Siguro mga a good hour after naturukan. Yeah, yun. Pero ibig sabihin lang yan, magandang sinyalas yun dahil May epekto sa'yo. May epekto sa katawan kahit papaano, 'di ba? Pero Bok, tinanong kay doktor kanina bago lumabas. Dok, pwede ka ba iinom to? Well, kawawang atay mo. Sinitigan ko na ganun. sa mata. Oh. Ganun ka ganun ka Hindi. potent. Sabi, paano yun, Dok? Pero meron bang may kontra siya? May kontra effect siya doon sa vaccine? Wala namang findings, pero kawaway atay mo. Okay. So Pwede wala Ang kang ibig lang niya sabihin, avoid drinking in secula seculorum forever. Hindi avoid drinking after vaccination. Correct. So, hindi pa rin man ako umiinom. Tamad ako eh. Gano'n katamad yung epekto. Oo. Dito, Joey, may bala ka ba? Ako, pagkatapos, uminom agad. Masama pala yun, no? Pero konti lang naman. Yan. Alright. So, Tito Joey, ayan. Agree ka ba na yung nangyari kahapon sa Hulo ay so far the worst military aviation disaster sa kasaysayan natin? Sa military parang. Well, hindi ako masyado nag-cover ng military pero sa pagbabasa mo ng balita parang ito yung medyo recent memory. Yeah. Mm-hmm. Matindi, ano? At 1988, ang unang lumipad raw itong naturang eroplanong to. By Philippine standards, hindi pa yan ganun kaluma, mga Yotits. Kasi yung Hindi. C-130 na... At saka matibay yung C-130. Ang ano to dumating ito ng Pilipinas ng February ata o January this year. At saka ito yung tinatawag na hot transfer. Sabi nga ito, natutunan natin kay Manny Mogato, hot transfer. Ibig sabihin, hindi ito naka-storage na eroplano na luma na kinuha mula sa bodega para ibigay sa atin.
Ginagamit pa to in active service to na ginagamit ng US Marines nung ni-refurbish at pinadala sa atin at binigay sa atin. So it's not old. It's not, it's still service worthy. Kasi naalala ko yung mga nasasakyan ko pa ng C-130 noon, mga Vietnam era pa. Yun yung mga naunang C-130. Pero matibay yan, ha? Kaya nakakapagtaka kung paano talaga sa nag-crash. Matibay yan, di ba? Sanay dapat yan sa mga all rough conditions. In fact, yun lang ang mga Yotits, one of the safest daw ito. One of the safest daw kasi apat ang engine. If one counts out, pwede pa rin siya lumipad. Pwede, glider yan di ba? Glider no? Glider. At saka it is designed. Pwede sumabot sa it can glide. It can glide. I don't know. Drop out of the air. Sabi ni Yan! It is built, it is built for short takeoffs and short landing. Yung tinatawag na combat landing. Isa sa mga tumatak sa akin sa interview namin kay Tito Manny and Ka-Orly kanina, yung tigilan natin ang pantawag na flying coffin. Bakit nga ba, Tito Manny? Abay, kasi itong C-130 binigay nung Amerika, nung January, ito ay binigay under hot transfer. Ibig sabihin nito, ginagamit pa ng US Air Force at US Marines, Kaya hindi pa to bulok, Operational to. Kaya lang, siyempre, iba yung pangailangan natin, iba yung pangailangan ng Amerika. Tinanggal nila yung mga special gadget, instrument, at ano-ano pang nandyan. So, tayo naman, dahil ang binigay lang ng Amerika yung mismong eroplano, parang hubad na eroplano, tayo na naglagay ng mga instruments, mga radar, o kaya gumastos tayo ng mga $32 million para to refurbish yung eroplano yan. Tama ba, Tito Manny, nakuha natin na may discount? May discount yan kasi, alam mo kasi, libreng eroplano Yung yung mga equipment, may bayad, Tsaka ang bagong C-130 ngayon, yung J model, C-130J, nagkakahalaga ng mga $160 million isa. Etong binigay sa atin C-130H. So halos bago. Halos bago pa rin. H tsaka J. Makalapit lang siya. Pero yung mga luma natin na pinapagawa sa Portugal, yung mga C-130C. So talagang yun ang matagal na kaya kailangan i-repair. Wala tayong A. Wala na siguro tayong A. Wala na kasi A 1960s. Wala na yan, So, Tito Manny, in total, apat yung apat yung C-130 natin. Yung dalawa ay under repair. Lima dapat. Yung tatlo under repair, tapos yung dalawa ang lumilipad, kasama nga itong bago. At may parting pang isa kasi dalawa yung pinangako ni Donald Trump, Isa pa lang yung na-deliver at yung pangalawa, siguro darating ngayong buwan. January lahat ito dumating? Naglabas na ng statement ng AFP, Sabi na in tip-top condition yung aeroplano. So hindi porque ibig sabihin 1988, luma yan, Tito Manny. Hindi kasi na-refurbish na yan Yung makina importante, Yung makina, kasi yung airframe, tumatagal yan Yung parang, kumbaga sa jeep, yung chassis, yung kaha. Yung kaha. Pero yung importante, yung makina. Tito Manny, agree ka ba sa sinabi ni Ka-Orly kanina na merong kailangan tayo mag-focus sa maintenance itong mga binibili natin ng mga gamit o eroplano? Ay talagang kailangan ng maintenance, Tsaka hindi lang yan, pati training. Alam kasi kung dalawa lang ang lumilipad mong eroplano na C-130, ibig sabihin, gamit na gamit yan. Kasi meron kang dinideliver na PPE, testing kit, vaccine, meron ka pang dinideliver ng military supply, meron ka pang dinideliver ng mga sundalo, di ba? Meron ka pang humanitarian pag may disaster, meron ka pang medical evacuation pag may sugatan sa gera, at ginagamit pa sa West Philippine Sea kasi yung isang eroplano nilagyan ng special gadget
aerial reconnaissance nung Amerikano. Kaya ginagamit yan for maritime. Reconnaissance, ha? Oo, kaya marami siyang gamit. So, hindi ko alam, sa dami ng gamit niya, sa lipad siya ng lipad, hindi ko alam kung paano ang maintenance, paano inaalagaan to. No? Manny, yung piloto, nagpapalit ba naman? May relyebo ba na maraming piloto yan? O ilang piloto lang yan? Kasi nga, dadalawa ang aeroplano mo, marami kang piloto, so ilan lang yung nakakalipad ng madalas. Pero itong nag-crash, ang mga piloto major. So, yung sabihin yan, mga biyasa na, mga senior na. Siguro yung tiniente kasama nila, parang understudy. Nako. Uy, kasama natin ngayon ang ating suki, no? Na military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio. Yan. Sir, magandang gabi. Magandang gabi. Importante kasama siya. Yun. Hello. Hi, sir. Kabisado yan. Justin. Hello. Justin Custodio. Meron Yes. ka bang sa likod mo ba, meron kang model, meron kang Hercules C-130 na Lockheed na model dyan? Hindi pa ginagawa. Meron ako, pero hindi ko pa na-assemble. Kalas-kalas pa. Kalas-kalas pa. Oo. Malaki-laki yan. Anong scale? 172. 172. Okay. Oo. Ano kalaki yun? Parang kulang yung Get welcome mo. Ganda 170. Yun din. Siguro mga ganito yan. Papakita ko sa iyo. Pag pinapakuha ko sa akin dakilang alalay na si Bernard. Ayan, hello Bernard. Oo. Anak mo ba yan? Oo. Nag-join yan sa Kalayaan College. Nag-journalism siya. Oo, para at least magkapagtrabaho dyan sa ating the future of journalism, ika nga. PTV4? Ayun, ito yung nasusupport pa talaga. C-130. Oo. Saan daw? Sa PTV4? PTV4. Yan. Yan. So, kita mo medyo malaki-laking model kit yan. Malaki siya. Oo. Bro, So kung gusto there. mo, padalang kita ng 1:32 na na paper model ng C-130. Kailangan mo Talaga lang ba? buuin. Pero meron akong 10 pusa. Ano ibig sabihin nun? Baka kalmutin, gano'n? Kalmutin? Ano to? Wawasakin nila talaga kagad yun. Kasi pag 132, syempre kita mo yung scale ng 172. 132, idodoble mo lang yung length. Doble, oh. Doble na yung length niyan. So, hindi ko alam saan ko ilalagay yan. Ngayon, kung i-display ko lang yan sa mesa, ala na, pagtitripan na ng mga pusa ko yan. Prof, Yan. Yes. ilang araw mo titirahin yan? Ilang araw mo tinitira usually yung ganyang model? Mga ganyan, that will take a month. Matagal pala, ha? Tagal. That will take a month to build. Mabusisi, no? Oo. Hindi ako quickie magtumira eh. Ano Ayun. na model? Ayun. Isa-iba lang siya Yun quick. lang, dahan-dahan. So, Dahan-dahan dapat basta tinitira ang model. Basta Basta model. model, Basta dahan-dahan. Dahan-dahan lang tatagal. yun. Okay Oo, lang sa matagal. tatagal, with care. Delikado. Bakit? Delikado ako sa nakabalo ko sa Model kit. Saan mapupunta? Model Usapan. kit. Model mga kit. Yotits, okay. Model kit. Oo. Mahilig kami sa mga model nung kabataan namin. Hanggang ngayon. Oo naman, ako rin naman eh. Oo. Wait, mga tito. Ito bang nasira na, itong nag-crash na plane ay, sinasabi nila yung Hercules C-130, no? Israel, the most successful military aircraft kung in terms of service at yung years in production. Medyo, kung without yung mga externals, yung mga sinasabi ni Tito Manny kanina, na mga accoutrements, yan. Ito ba ay halos relatively unchanged throughout the years? Dahil parang ang perfecto ng design niya. The physical features are basically the same. But there are the newer models, some have more blades sa propeller nila. The standard model will have 4 blades. Some have more, I don't know, 6 ba or have additional blades pa, no? So makes them more higher performance and strong and stronger engines, no? More powerful engines, no? Some are even stretched, no? Yung tinatawag na stretch na pinahaba pa yung fuselage. So but the basic shape remains the same, no? It's still a serviceman of the 1960s
if he sees a C-130 that's operating now, it's basically the same. He will recognize it just as much as he will recognize a B-52 that is still operating now also. Because hindi lang naman ang C-130 ang kaisa-isang military aircraft na since 1960s nag-operate. 1950s pa nga yung B-52 until now it's still operating. Because nga, yung gaya na sinasabi nga ninyo, yung for older airframe, it's the refurbishment and it's the service life extension programs. Yun yung nagpapatagal ng buhay nila, yung kaya ito yung 1988, no? Yung airframe niya, but yung sinasabi nga nila, the programs to refurbish it and extend its life, bring it back to 0 hours. Kaya nga sabi ng Air Force, parang mga 11,000 hours flying time, pwede pa siya eh. No? So, malinaw talaga, madaming sites nagkasabi na hindi naman talaga, parang hindi siya, kaya nga flying coffin, yung sinasabi nyo kanina, na hindi siya flying coffin. It's a very it's an aircraft built for tough conditions. Alam mo ba sino tumawag ng flying coffin? Ano? Si Aimee. Si Aimee Marcos yung nagsabi. Yung tawag ng flying coffin. Oo. At that time naman kasi yung that was the height of our military relations with the US. So we weren't really that we were always assured of a steady supply of aircraft and equipment. Kaya kung kahit may bumagsak na eroplano sa atin noon, may ready na kapalit kagad kasi that was the height of American military assistance to us. No, practically the AFP during the time of the Marcos period was just practically an adjunct of the U.S. military. No, from logistics to to even training. No, lahat yan under the US. So yun, we were just getting equipment after equipment. Many of them were Vietnam War vintage. Okay. Joe, yun. Yes. Joe, when the US gave us this plane, ano ba nangyayari? Mga piloto ba? Do they have to go to training overseas, abroad? Well, it depends on the air. A lot ng training dito sa atin. Well, it depends kasi naman sa atin. There's training here also, especially a C-130 that has our pilots are very used to, no? Marami kasing generations of pilots ng Philippine Air Force dumaan na sa C-130 unless it has something that is new, perhaps yung sinasabi ni Manny Magato na yung maritime version na may bagong equipment, baka yan yung crew niyan pinadala sa US for familiarization of that particular equipment. Pwedeng mangyari yun, no? Pero kung yung standard flying, I think it can be done here already, no? Yung mga familiarization and what have you. But usually, meron naman tayong programs naman na pinapadala din naman sa US to train there naman eh. It's a regular ongoing program naman eh that we have, which is part of our mutual defense treaty with them and our alliance. Tsaka yung aeroplano na yan, maraming configuration, no? Yeah, may mga paleta sa loob yan eh. Kapag ang kailangan mo, sundalo lang, alisin mo yung paleta. Yes. Pagka kailangan mo sa tangke, may ilalagay kang paleta. Oo. Pag mga kambing, baka, pwede rin. Freezer yun. Freezer ang ilalagay doon. Oo. yun ang huling sakay ko dyan eh. Yan, ano? Ako hindi pa ako blessed na nakasakay ng C-130 sa tagal ng trabaho ko sa GHQ. Talaga? Oo, hindi ako nakasakay. Actually, I have never ridden any military aircraft aside from the MBB-105 of the Philippine Air Force. But that was in the 1970s kasi yung tito ko was a test pilot eh. But going back to the C-130, yun nga, it's the largest aircraft ng Philippine Air Force. Non-combat kasi siya dahil transport siya. But it is the largest. It's equivalent to it's the size of a World War II heavy bomber. Kung baga, if you're going to use comparisons. Yung C-130 pwedeng pumasok sa eye ng storm, no? Matibay ang katawan niya, di ba? Matibay siya basically, no? Kaya nga ang paulit-ulit na nagsasabi ang military that it's a very safe aircraft, no? It's reliable, safe aircraft, no? So what happened in Holo is a mix of other issues, no? Posible meron din problem yung aircraft because there are allegations that there was a landing gear issue. I don't know if you've heard of that. I heard about it.
merong brake, may brake at Oo. yung reverse track. Oo. But again, we would not be talking about the fatalities here had it not been for the badly designed Holo Airport. For me, basically, if you ask me, I would just concentrate more on the Holo Airport than the actual aircraft itself. Because if, for example, if that thing happened in Naiya or in Clark, they'd just walk away from it. Mhm. You know, nobody would have died. But that thing happened in Holo. And the runway is 1,000, barely 1,300 meters long. So, and then at the end, you can see ridges and hills. So, wala talaga siyang ano to. And then may community pa dyan. Kaya nga may namatay na civilians eh. Oo. Tatlo. Parang in a sense, Holo Airport is a glorified airport. It's basically, parang siyang airstrip lang kung tutuusin eh. It started out as an airstrip actually during the 1930s. And then when they designed it, when they built it, when they constructed it in the 1930s, it serviced of course yung mga light planes at that time, yung mga mga biplanes most likely, no? And then mga biplanes, wala naman pakialam yan sa length eh, no? Kung STO lang tawag, pinaka STO talaga or short takeoff and landing ang mga biplanes, no? And then in the Second World War, it was transformed by both the Japanese and then eventually by the Americans into a fighter base or fighter field, no? In the base is too grand the term to even call it, no? So fighter field 'yan, no? Ano yung mga fighters nung time na 'yan? Single engine propeller, single engine prop driven aircraft, no? So yung capacity niya ng ano to, again, it shares all the characteristics of World War II aircraft, no? That are not like heavy multi-engined aircraft, no? That require much more space, no? Longer. And longer, and at the same time also have different flying characteristics, no? Mas mabigat, if they come in too fast, then there will be problems and so on and so forth. Then the thing is that nung time na yan, nung ginawa yung airfield na yan, syempre World War II, pag nasira yung aeroplano, itatapon lang nila sa tabi yun. Tapos may darating na replacement kaagad. Wow. Unlike now, kasi 'di ba yung Amerika, kaya nga yung liberation, after the liberation of the Philippines, Americans had lots of aircraft here. All they did was just bury it in Pampanga. No, hindi na nila inuwi sa US yan. Ganun yung wastage ng aircraft noon. Hindi kagaya ngayon, masira isang eroplano, laking, like for example, itong nasira yung aircraft, no, na itong C-130, nung nag-crash siya, nabawasan tayo kaagad ng 50% operational. Kasi dalawa lang ata lumilipad eh. Dalawa lang lumilipad ngayon. Oo. O 50% operational tanggal. Or if not, 33.33%. Kasi kung tatlo yan ang lumilipad, isang bumagsak, ganon. But, hindi ibig sabihin na yung dalawa lumilipad. Kasi may SOP yan. Na grounded din yan. Lahat grounded. Protocol. Kasi, Sa protocol yan. Kailangan i-ground nila. So, yung 33% mo or yung 50% mo, nagiging 100% kaagad. That's why, kung tutuusin, yun yung importante, kaya dapat laging may base development, no? Kung military ka, base development ang importante, no? Hindi pwedeng sabihin mo na tagal na tayo lumilipad diyan, hindi naman nagkakaroon ng insidente. May law of averages eh. No law of averages tayo ngayon, no? Because the problem with the Holo Airport is that it was hurriedly done during the 1940s. Ang Holo Airport pala, mas worse pa sa Baguio, airport. Ano siya, one single entry lang yung airport na yan, which is from the sea, and single exit towards the sea. Hindi ka pwede doon sa kabila, no? So and then tapos sa top it all off pa, ano yan, maiksi pa yung runway na yan. So the margin of error is very very slim. Actually dapat wala kang error doon. Kaya yun ang mga sinasabi ng mga pilotong nakausap ko na hindi ka dapat nagkakaroon ng margin of error, hindi ka dapat nagkakamali diyan, no? Kasi napakahirap yung airport na 'yan, no? Tapos sa top it all off pag, ito yung problema. Yung Holo Airport is not like your other airports in the Philippines in terms of you can refuel or there are things like that, kasi it's always in a constant alert level. Syempre maraming mga friendly sa tabi-tabi, di ba? So, ano yan, ang nangyayari dyan,
aircraft like the C-130 that are practically aircraft that scream, please shoot me, no? When they land there, they have to get out right away also. Hindi naman nagtatagal yung mga yan. So Hindi many of these, pinapatay yung makina. oo, hindi pinapatay Hindi pinapatay makina. yung makina. Ergo, what does Talaga? that mean? Oo. Yeah. So what does that mean? That means that aircraft, that C-130 was loaded with fuel for the return flight. No? So isipin mo, loaded ka na nga with fuel for the return flight, no? Unlike in a normal situation, no, you can refuel in another airport. Ito hindi. Ano to? Kailangan bit-bit mo rin yung fuel mo pabalik. Now, on the way, you're bringing 85 soldiers with their gear, no? Then I don't even know what their gear was, no? So you're talking about a plane that's medyo mabigat, heavily heavy, no? So ano yan, pag nagkaroon ngayon ng issue, no, whatever that issue is, pag nagkaroon ng issue sa landing mo, may problema ka kasi easily mawalan ka ng runway, no? So tendency mo, baka either mag-recover ka, no, or subukan mo na lang isadsad yan, no? Ang mukhang nangyari din sa airplane na yan, di ba sumadsad siya, di ba? The first ano to Na-overshoot yung airport. Pero nag-screech yung wheels niya, 'di ba, nag-screech yung wheels niya sa runway, 'di ba? Yung sa video it shows that parang Did he try to take off again? Parang di malinaw eh. I'm not sure. Manny, ano bang ano yung mga exact na pangyayari? Parang nag-attempt siya mag-take off uli kasi ang sabi ni General Subihana, nag-run out of power. Kaya hindi nakaangat. Pero 'di ba kasi kaya nga pag tinignan mo yung video, 'di ba, nag-contact yung wheels sa ground, 'di ba? Kaya may plume of smoke yun 'di ba? Yung pag-contact. Parang ganoon. Pag tinignan mo yung video, yung initial, meron meron point na yun, 'di ba? Sumadsad yan. So kapag yung pag may ganyan yan, that means nag-contact, bawas kaagad ng power na yan, no? Yung may effect yan sa momentum ng eroplano. So it will have a very difficult time now on pulling out. So, but long story short, if that had happened in NAIA or in Clark, they will just simply walk away. They will walk away from it. But this happened in Holo, so they died. Again, it's precisely because of the bad situation of that airport that has never been addressed, despite so many people talking about it and knowing about it in generations. Generations yan. Nag-warning na sila about it. At the same time, John, you mentioned a while ago that the C-130 is precisely made or built or designed for tough conditions like this. Yeah, but like I said, there are also other matters, like for example, yung disadvantages of a short runway. That's one. Second, it's a fully loaded aircraft. Three, apparently a problem occurred. Kaya nga he was forced to the pilot was forced to do whatever he did. We can say kung nag-take off siya kasi wala pa tayong what do you call it, final investigation results, no? Kasi mga galing yan sa whatever, kung makita nila yung black box, kung ano yung conversation or whatever. So the thing is that whatever he tried to do to address it, he didn't anymore have it because the airport is done in such a way that wala ka ng room for error, no? So hindi kagaya ng ibang airports, pwede kang dumiretso, sad-sad ka sa sa other end, tapos baka grassland lang yan or what. Ito bundok or hilly area, or if not that, communities, no? Ang pupuntahan mo. So there have been proposals to lengthen the runway dati pa, no, from its current 1,300 meters, which is not really long, no, to 1,800 na extend na yan. 1,800 na ba? 1,800 na ba? 3,000 na. Pero as of na to, yung sinasabi 1,300 pa lang eh. Yung record na sinasabi as of ng isang air tawag dito, confusing nga, yan ang problema. Ano ba talagang actual length niya? Kasi naalala ko inaugurate ni Gloria at saka ni Sakurtan noong 2009. Pero mahaba na. Pero in aviation websites, but in aviation websites, it's still listed as 1,300 meters. Hindi siya 3,000.
Hindi siya Excuse tumitingin. me, Joe, Oo. kasi sabi nila, no, I'm not a military expert or Oo. anything, pero sabi nila this plane is really built for short landings and takeoffs. Parang may tawag sila na combat landing. You know, I remember nung nasa Afghanistan kami, when we were at Bagram Airport, may nakita kami C-130, talagang halos diretso Umiikot. yung landing yung pababang Yeah. gano'n. Umiikot lang. Almost dropped out from the sky. Yeah, Oh, but umiikot not, na no? yeah, but Oo. like I said, there are certain, what do you call it? There are certain factors that will not always assure that that thing will always be the outcome, no? Kasi ika nga, 'di ba, shit happens, 'di ba? If you use that term, no? And in this case kasi nga, you had the situation that the pilot, when he had a problem, he faced the issue of Holo Airport's limited runway, no? So pag wala na siyang room, diretso na siya sa puno. Tapos because of what he had a fully loaded aircraft with fuel on board. It just blew up. That's why you have this black explosion on cloud. So and then apparently people were saying soldiers were jumping, diba? But were they really jumping, or were they being thrown out of a rapidly disintegrating aircraft? No, yung mga ganun ang mga nangyayari diyan. And then, like I said, because precisely the airfield, and that is the consensus of many pilots, it's a very dangerous airfield. It's not a safe one to operate from. Kaya nga, Tito Joe, yung iba, Tito Joe, tuturo nila, bakit yung runway sa Pag-asa, wala naman nangyayari doon. Pero Considering meron mas rough pa yung terrain doon. Pero may capacity ka kasi na may capacity ka to get clear ang other end. No? Clear ang other end ng Pag-asa. Wala naman puno at bundok sa tapat ng runway na 'yan. That's number one. Number two, it's this particular flight, no? Meron siyang may combination of factors like yung weight ng mga tao, yung equipment nila, possibility of fuel, then possibility also of malfunction within the aircraft, and so on and so forth. Meron ka pang may nagsasabi pilot error daw, ganon. But that being said, it became lethal because of the airport itself, no? Yung wala ka ng room. So sumalsad ka na, sumabog ka pa, no? Kasi nga wala ka ng room to So it's a dangerous aircraft. And going back sa sinasabi ko kanina, that airfield really that airport really was configured for lesser sized planes kung tutuusin talaga. Like, that's why twin engine at most, mga ganon. Pero yung C-130, if in principle, yes, great, but now we have proof na may problema din. Diba? Nothing. Ako nakikita kong problema, ito, haka-haka ka lang to. Based sa sinabi ni Manny, yung C-130 na dumating sa atin, bare yan. Tayo lang naglagay ng mga instrumento yan. So, baka ang instrumento, nung ginamit sa Afghanistan, ginamit sa Vietnam, kaya mag-landing ng bigla. Ito, baka wala tayong instrumentong gano'n eh. Hindi, maganda yung nag-refurbish yan eh. Refurbish yan. Tsaka engines ang importante dyan eh. Engines, diba? Yung engines and yung yung engines and But like it looks like I said, kung tutuusin talaga, it's the environment that killed that airplane. It would have been damaged, okay? But what really made it a very lethal situation was the environment, the topographical features of that airport, more than anything else. Yeah. Where does the question of training come in? Kasi alam mo naman, Joe, a few weeks ago lang ata, we crushed a brand new Black Hawk. The training kasi basically is you're talking about two sets of pilots dito. The C-130 pilot, tama nga si Manny, was it Manny ba who was saying kanina na these are veteran pilots kasi majors yan, no? Si Manny. And the one who died is a veteran C-130 pilot who did even long distance flights, no? So hindi talaga siya bagito. So it's a very experienced person. So
So that's why kailangan talagang tignan kung ano ba talaga ang cause ng crash na to, no? Okay. But the I guess ones, I guess what I want to say is that there's But the some comments yeah. from former Air Force people na na may problema dahil nagkakaproblema sa training ng mga piloto ever since they abolish the Air Force Academy, the Aviation Academy. The Lipa Flying School is still around for flying, but they have abolished aviation cadets. well, ano yan alam mo mahabang issue yan But before I go into that, let's go first to the Black Hawk issue, no? Yung Black Hawk kasi, you're talking about really pilots transitioning to a new platform. Kasi yung Huey, marami kasi sa mga Black Hawk pilots, mga former Huey pilots yan. So remember that the Hueys were grounded early this year, no? Because of a crash that happened. Kailan ba yung crash, Manny? January ba, February? Yung nag-crash yung Huey? Matagal na yun. Parang January Parang ata, last no? year. Oh. Parang No. last year. There was a Huey This that year, crashed this year. There was a Huey that crashed which caused the grounding of the Hueys en masse. Up to now, it's not been. Up to now, you need special permission from the To fly a CG PAF to fly a Huey. For unit to fly a Huey. So the policy now is to Bukidnon collect in the January. Hueys. So to collect the Bukidnon in January. tama. To collect the Hueys sa kanilang into certain depots around the Philippines na. Kasi nakakalat ang Hueys So ang ginagawa nila, they're trying to collect. And that's the only time that a Huey can fly. Or if something that is unavoidable, like for example, Sobehana is retiring. Ata, no? Oh, this month. This month. So nagtutour yan ng mga kampo. So in one of his tours, a Huey was used. No? Or some Hueys were used, no? So yung mga ganyan, you have you have special permits nga, but it's risky to use the Huey for sustained operations kasi baka mamaya magbagsak. And I think it had to do with the fact that the Hueys were extensively used last year during the HADR operations, or the humanitarian assistance and disaster response operations of the 3 storms that happened, 'di ba? Yung typhoons, sunod-sunod na typhoon, namamatigas tong yung dudes na to na ayaw tawagin yung mga foreign allies and partners natin to assist in HADR. Bugbog sarado ang Air Force assets sa constant use. So yun, that would have contributed in the wear and tear on the Hueys. So yung ngayon decision is to transition to the Black Hawk. So and then yung transition to Black Hawk sa night flying pa, no? So hindi ka lang nagta-transition sa isang platform to fly it in a normal condition. You're transitioning to fly in a nighttime environment. So the risk factors there would be very high. So ang importante dito is to determine what then were the protocols done by the unit commanders, etc., to ensure that accidents would at least be kept at bare minimum or would not happen. Especially kasi yung Black Hawk, bagong laruan yan kung tutuusin, diba? Or bagong bili yan So dapat maingat ka diyan kasi bagong-bago yan no. So yun doon ngayon magfo-focus yung investigations. Ano ba yung lapses na nangyari, if there were lapses to that extent. So 2 different things yan, no? Alam ko kasi yung there are trends kasi ngayon. Makikita mo sa social media, may magsasalita na isang officer na sasabihin niya, baka may kultura yung problema sa Air Force, right. no? May ganyan, may nagsasabing ganyan, no? But then at the same time, minsan may nagsasabi, baka depende yan sa Commander-in-Chief. Kung yung Commander-in-Chief mo masyadong laid back, magka-cascade yan sa services mo, no? Magiging laid back din yan, no? May mga ganyan. Tapos wala pa tayo doon sa sinasabi mo, Patrick, na yung Air Force Aviation cadets. Napakasalimot na issue yan. Alam din ni Manny yan. Diyos ko. Bakit? We can spend an entire season of Wag Po talking about that. Alam mo I know some graduates or alumni of the flying school, yung mga aviation cadets, medyo may tampo yan Hindi lang sila magsasalita dahil meron pa sa kanila na sa serbisyo, pero may tampo sila na parang
sinarado Ayers. lang ng gano'n ng mga PMAyer. Yan, alam mo, Yung ano Lipa yan eh. Flying School. Yes, So, may ganon. so meron ganyan na ano to. It comes kasi at a certain point na the closures happened during the lowest point of the Air Force nung halos wala na siyang eroplano and then maraming piloto. So these moves were made and it was interpreted by many sides as a way to do away with the competition. Bahala na yung mga Air Force officers to explain what is their where they're the remaining flying school graduates or not. But this I tell you, no. I have an uncle. He graduated in 1965, no, from the flying school. And just to piss him off, I'd tell him, Tito, PMA. I go like that to him. Yeah, oo. Oh, Mainit ulo nila. Nagbabalistik siya bigla. Oo. So, ganun yun. Ganun May masalimot ganon, may yan. ganon eh. May Oh, ganon, it goes oo. all the way back to the 60s. Right, Masalimot na problema yan. Ganun yun. Oo. Kasi Oo. sila, Parang they're fly parang- boys. They really Yes. went Yes. to aviation academy Yes. dreaming to be pilots. Oo, And then, on their second year, may darating lang from PMA Oo. na papasok Doon lang sila. ng ganon. Oo, And dahil pinapili sila ng service command, gusto nila, hindi sila napunta ng Navy, hindi sila napunta ng Army. So, ganon. Tapos ano to, syempre may kultura yung AFP na syempre yung academy graduates may tendency na kaya nga tinatawag na nagaharing class, 'di ba? Yung the ruling class, 'di ba? Right. May ganyan kung ano to flying school ka, saan ka, no? Anong gagawin mo, 'di ba? Second class citizen. So yun ganun. But again, like I said, hayaan ko na lang yung mga Air Force na mag-away-away sila. Problema na nila yan kung ano yun. Kasi this will outlast everybody until the last flying school graduate retires in the Air mawala. Force. And but no, I'm even speaking too optimistically because they will carry it to their graves. Sad, Saka, no? ano, Sad, Joe. Saka, Nakakalungkot din. pang, Nakakalungkot. wala pang naging Air Force chief na flying school graduate. Puro PMA. Marami na. Marami na dati. pero not since 86. Not since 86. Si ano to, Acedera ba yun? Acedera? I think Acedera is flying school. Kasi Acedera is a flying school. Hotchkiss is flying school. Oo. Flying school. Pero Pero after that after ata, EDSA. puro Wala PMA na talaga. Puro Ayers na lahat yan after that. John, ma-attribute ba natin to? Kasi apat na nagka-crush natin this year, ha? Ano ba yung pang-apat ba? We just ano. Kasi yung Huey's, Black Hawk, MG. Louis. Hindi What ko is the alam other din siya. Pero nakaka-apat na tayo this year. MG 520. Yeah. May MG 520 na nag-crashes. Naalala ko yun. Yeah. Tama. Training plane? Oo. Pero ano to, walang fatalities ba doon sa MG 520 crash? Hindi ko alam actually. Hindi ko sure. Parang hindi ako sigurado. Pero definitely, pero the succession of the latter two classes crashes was too close, di ba? Na yung 23 June 23 yung Black Hawk, tapos namatay si Pinoy June 24, tapos July 4, nagluluksa pa nga ang Air Force dun sa June 23 Black Hawk crash. Tapos nagdagdagan ng pagluluksa nila dahil sa 30-day mourning for Pinoy, di ba? And then ngayon nagdagdagan pa ngayon ng this one is the entire AFP is again going kasi may army ka pang kasama, ganon. So Air Force Army. Malungkot ang kasaysayan ng mga sundalo. Saka puro major yung namamatay. Yung sa Hindi Black lang yun, major yung din. bagong mga training namatay. Hindi ba alam kung sa pakikidigma namatay. Namatay sila sa plane crash, walang kalaban-laban. This one kasi, Mga bagong graduate sa training. Bagong training. So, Wala pang unit. I-assign pa lang sa 11th ID. Ito sila, yan, Nag-mad po sila sa Facebook, no? bago sila lumipad, no? Ang babata, itong mga early 20s to mga to, no? Early 20s, mga sigurado medyo may late. Ay mga baka may late, baka mayroon late Teens. 19s, late teens, mga may 19 pa diyan siguro, no? Puro private. Bagito yan, ganun. Tapos ang isa pa dito yan ang mga pag-asa ng mga pamilya nila. Correct. Yan yung Farm boys. yan yung implication diyan na ano ngayon ang mangyayari sa mga pamilya nila, no? Mga Yotits, matanong ko lang, Sino si Chester? wala ito, tas grounded yung isa pa, tama? So, ano ang immediate alternative natin for cargo? Kasa.
yung Casa the Casa 295. aircraft, the 295 are twin engine aircraft, but they are not of the same capability as the C-130, no? But and then they're para silang mga dainty aircraft pag tinignan mo sila eh. They look Ganun? dainty and look Cute. kasi they look Cute. like commercial transport aircraft talaga. O I mean commercial airlines. They look like that eh. Yung 'di ba yung Casa, mukhang mga turboprop na pang commercial airlines eh. Yung they're Mga ilan dainty, na kaya nun? unlike the Ilan C-130, talagang lower mukha talagang pang Macho. macho ano yan eh. Parag. Parang ano Ah, sila pang mga Ron Jeremy ng Alapaap yan kumbaga no. Pero Yung Pero- C-130, yun naman tinatawag na heavy lift. heavy lift. For the Oo. Philippine side, Oo. for the Philippine context, the C-130 is a heavy lift transport. For international, it's just a medium transport. Kasi ano yan eh, may Starlifter, may Galaxy, may Antonovs na Oo, talagang Antonov. Ilyushins na mas mabigat yung mas malalaking eroplano yan. Mas malaki. Pero sa atin, Oo. sa atin mga ginagawa natin heavy lift helicopter. Actually nga, aeroplano. Kaya based on our context, no. So the next in line would be the Casas, which were bought either from Spain or Indonesia. No, Mga ilan depende kaya sa- nun? nakasakay sa Ilang kasa tao na yan. kaya nun? Ilang tao ang kaya nun? Hindi, para siyang Fokker 50, parang ganun, slightly larger, di Ganun ba? Maliit lang yan. Hindi naman yan talaga malaking eroplano. So kasi it's in between, kasi ganito yan eh. There are 3 aircraft transport types eh. Meron kang Hercules, which is the heavy one. Then you have the Casas. It used to be you had the Fokkers eh, but now they're all gone. Then you have the Casas, and then after the Casas, you have the Norman or the Islanders. Yun yung mga light talaga, ng mga light aircraft. The Nomads, no? Nomad, oo. Then after them, you have the helicopters na, of which the heaviest now is the Black Hawk. Chinook. Wala pa tayong Chinook. Wala pa tayong Chinook. Ikaw Wala man, pa. sa'yo ko nadinig yun. Wala pa tayong Chinook. Wala pa. Hindi Oo. pa, Pero yun ang may heavy. balak. Yun ang heavy. May balak tayong bumili dapat ng either a Chinook or a Russian MI-17. Yes, MI-17. yes, the Russian heavy lift or the Russian medium helicopter, which is the Mi-17. Pero Mi-17. hindi ko alam kung natuloy yan sa kasi madami tayong cost kasi syempre Merong sanction. pandemic. Jo, may Oo. sanction. Yung yung Sanction CATSCA. Yung CATSCA, may no? sanction. Oo. Pero at the same time, nadali din siguro yung ibang, for example, sa US, no? Kasi nga yung budget realignments because of the pandemic response, di ba? Dami kasing face shields kailangan bilhin eh. But that being said, yun yung problema eh. Yun yung problema sa modernization ngayon. Yung Horizon 2 and subsequent Wala na. Horizon, medyo Delayed na-scale back lahat. Delayed lahat. Ganon. Delayed, oo. Oo, because and isipin mo yan eh, ang laki na ng gastos natin sa first doses ng vaccine purchases, 'di ba? Can you imagine what will happen next year or 2 years from now? Kasi I don't think those vaccines are lifetime eh. No. But anyway, Good Joe, for 6 months na. paano yung F-16 natin? Wala na 'yun. Wala yun. Wala na 'yun kasi walang pera eh, no? So we're Approved pa naman. considering Approved pa naman ng State Department. ng US, pero the problem is ang AFP gustong bumili ang Air Force at DND nagsi-switch to the Gripen, but the problem here is this: you need to have a robust, strong economy to operate a multi-role fighter. Kay F-16 yan, kay Gripen yan. Kung sa FA-50 nagkakaproblema na, no, in terms of difficulty of maintenance and operations, kahit 12 lang yan, what more pa, dagdagan mo pa ng MRF yan. Mamaya in several years, puro hangar queens yan because our economy will not be going anywhere as long as this pandemic is affecting us in a very negative way. No? So, linked lahat yan eh. Pandemic response, growth of the economy, modernization. Or if not, we'll just be, at least we won't be buying flying coffins anymore. We will be buying hangar queens. Nakaparada lang sila doon. Oo. Actually, Smart problema yung improvement na maintenance yan. eh. Oo. Problema maintenance sa FA-50. Lahat grounded. Oo. Tapos, Lipad. tapos ngayon, ang problema ngayon,
Gusto mo pang dagdagan ng Gripen yan, di ba? So, saan mo kukunin ang budget mo for maintenance? Kaya nga, some are saying that the better alternative is to still get the F-16 kasi meron kang alliance system with that. Wala tayong alliance with Sweden eh. No? So, The Gripen. mangyari niyan, Walang bili defense ka ng Gripen, agreement. problema mo na. Paano mo i-maintain yan? So, Commercial after sales na yan. oo, mas mataas ang potential mag-hangar queen ang Gripen kasi sa F-16. In the Kasi long run. gawa sa Sweden. Oo, Yun, gawa sa Sweden. Tapos, isipin mo, isa pa, paano kung tumuloy yung ICC? Sasabihin sa ICC, kakasuhan ka namin ngayon, dudes. Ito sanctions ngayon sa iyo. Saan mo ngayon pupulutin ng mga Gripen mo? 'Di ba? Kasi ang Sweden being an EU country which is at the forefront also of human rights issues, sasabayan sa sa sanctions na gagawin sa atin. Di ngayon, saan pupulutin ang Gripen mo? Pag may F-16 na ba tayo, matatalo na natin ang China? Hindi pa rin. may bagong aircraft in China, yung J-31. Oo nga eh. Lalaban nila sa Yung Jolly Green. Ay F-35. pa ba yung Jolly Green? Ginagamit pa ng Amerikano. Yung Jolly Green. yung Helicopter. the HH-53E yan. Yan yung yung pagkasabi mo ng Jolly Green na, wag naman, nahalata edad eh. Hindi kasi, yun ang Vietnam ginamit yun, di ba? sa airport Vietnam eh. era pa yun eh. Yun ang ginamit namin sa Bago earthquake. Mamaya, kakanta ka na ng boots are made for walking hindi oras eh. Bakit na yun? Pag ganun, tol. ano tawag doon? HH-53, I think. HH-53. Pero there are more advanced models now already. Wala na yung dating basic Jolly Green Giant na na ginagamit ng Vietnam era. Hindi, ito ginamit namin sa Bago earthquake. Yes. That was Pero HH-53 na yan. Because we will still call it as a Jolly Green Giant. Kung kulit si Chester, Nagsabi Uy, ni Chester. o nga eh, papagalitan na kami ni Chester pero kulang ang oras natin. Maraming salamat. Oo, Ginoong si Antonio napahaba. Custodio. Maraming salamat for sharing your Alam ko, expertise. Alam ko last name ni Chester pero hindi ko pwede sabihin dito. Dahil Chester, na sa ha? long hair. Thank you. Thank you very much. Thank you. Salamat. Thank you, Joe. Thank you, Joe. Ulitin. Alright, yan po, the man from Marikina. At salamat sa mga nagme-message, si Miro Abala, si Peter Bobis, magandang gabi. Felipe Guerrero, magandang gabi. Jovito Cual, magandang gabi. Marcos D. Rovic Arquesa, si Renato Tongkinin, of course, si Justin Garcian, si Judel Sayaman, Salpia, si yes. Mindanya, si Pedro Labas, Mm-mm. si Sakura Javier, Arnold de Guzman, magandang gabi. Arnold Lee, Miro Abala, of course. Don si Lorenzo. Aling Minerva, Ped Esperida, binabati ka namin. Ipe de la at si Paz. Nani Morales, Yan, Nani Morales. Hello sa si inyo. Raja Laya, Angelaya, natin, kamusta? from America. Peter Jason Bobby, salamat sa paliwanag. Si Boro Boroko, magandang gabi sa iyo. Ang galing ng pangalan mo. Si Luke Tithier Gumaguma. Ayan. Guma-guma. Si Champ Orado na kanina umaga pa nakikinig. Si Ever Abenaza at sa kanyang pamilya sa Pasig City, magandang gabi sa inyo. Ayan. Si Eves Stew. Ayan. Alright. Marv T. San Miguel, magandang gabi. Bakit nga ba mahirap hanapin yung black box dito, Manny? Anong tatanong dito? Kasi baka natabunan niya nung debris. Oo. Ayan. Pero Baka umilapon din. Pero alam mo, nasakyan ko na yung C-130 puntang Hulo. Talagang biglang preno ang mga piloto. Talaga? Oo, talagang biglang Galang preno. ka runway. Oo, talagang titilapong ka pa forward. Oo, no? Ilang minuto ang biyahe from Lagindingan to Hulo? Siguro mga less than 1 hour. Less than an hour. Alright. Uy, mga Yotits, pinapa-exit na tayo. Pinapabatsi na tayo ni Chester. Maraming salamat. Muling nakikiramay sa mga naiwan. Sa mga At sakawal. kami nakikiramay. Oo. Sabi nga, tama si Defense Secretary Lorenzana, no? Okay, gugulang investigasyon, pero sa ngayon, pagdasal muna natin. Oo. Ako nakikiramay na lamang sa mga naiwan na minamahal nila. Kasi ang babata. Ang babata naman namatay. Mabata, Halos mga 20s. Alright. Lord de Vera po.
Melvin Calderon, Tito Patrick Paes, Manny Mogato. Salamat ulit kay Ginoong Jose Antonio Custodio. Ito pong programang Wag Po. Huwag po tayong makakalimot na magdasal at mag-ingat lagi. Good night. Salamat po. See you tomorrow. Live kami bukas.